네, 안녕하십니까. 2022년 Korea Peace Conference를 시작하도록 하겠습니다. 저는 오늘 공동 MC를 맡은 스티브 강, 그리고 제 옆에는 얼바인 시의원이신 태미 김 의원님과 같이 진행하도록 하겠습니다. 반갑습니다. Hello, welcome to KAIPAC's 2022 Korea Peace Conference. I am Councilmember Tammy Kim, and this is my co-host, Steve Kang. 네, 반갑습니다. 네, 국민의례 순서를 갖겠습니다. 모두 자리에서 일어나 주시면 감사하겠습니다. We will have a courtesy to the flags. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. 다음은 순국 선열 및 호국 영령에 대한 묵념의 시간을 갖도록 하겠습니다. We will now have a moment of silence. 일동 묵념.
자리에 앉아 주십시오. You may now be seated. 네, 다음은 최강철 KPAC 대표님의 개회사가 있겠습니다. We will now have opening remarks from Casey Choi, President of KPAC. Thank you so much. Thank you. Thank you. What a great night tonight. It's amazing. My friends, my brothers and sisters, welcome. It's my great honor to welcome all of you tonight for the 2022 Korea Peace Conference. This is historic moment. Thank you so much. As you know, our motherland, Korea has become one of the influential, very innovative nation. You know what? But Korea was very poor. After brutal colonization from Japanese, and after brutal Korean War, we were devastated. But right now, we are number 10 economic power, largest economy, and then number 6 military power. And then we are the one of the best democratic society, democratic country in the world, top tier. But the reason we come here is that Korea is the only remaining divided nation in the world after World War II. From that division, we have a lot of pains, sufferings, distortions. We need to finish 70 years lasting Korean War. We need to get peace as soon as possible. That's for all of our sons, families, my friends, and everybody. That's why we come here. Fortunately, you know what, last year, May 20 last year, in Congress, there's a HR 3446, Peace on the Korean Peninsula Act, was introduced by Honorable Congressman Brett Sherman. I know you see the content of the bill. That is the pivotal content for the permanent peace on Korean Peninsula. I really love all the content. There's an important piece in that bill. So if you have time, please look at that. Korean War, which has now like 72 years lasting, we should finish. And so far, on the bill, we have 44 members, almost 10% of the House of Representatives in the United States Congress. Yes, I'm so proud. I'm so proud we have 10% support. But our job has not done yet. This is the beginning. We'll continue to. I believe we have Blair. Actually, he works for State Department for almost 25 years. He's now the very important staff member for Congressman Sherman. I know tomorrow Congressman Sherman will be joining here with another about 16 members in Congress. But he's doing really good job, and he has become pioneer and leader for the peace on the Korean Peninsula. The Korean American Public Action Committee has been dedicated to bringing ordinary people, just common people, to the recognition of important issues on Korean American community as well as Korean Peninsula for the peace issues. So we will not, you and I will not rest until we achieve the permanent peace. This is the beginning, I know, very difficult time, but as long as we do together, with the power of together, we can achieve the peace. So that's why you are here. I really appreciate your time and dedication and hard work in all the different states and then all the different places. So we'll do that, and this is kind of grassroots movement. With the power of grassroots support like you, we can make it happen. Thank you so much. We always go together. We go together
We go together. 하이 스팀, 우지 마지막으로 멀리서 정말 이 자리를 빛내주기 위해서 오신 우리 한국의 방미단. We have delegation from National Assembly of Republic of Korea. We have 3 delegation. Would you stand up, please? 김경엽 의원님, 임종성 의원님, 김민철 의원님. We have 3 members of the National Assembly from the Republic of Korea that are attending 그리고 today's ceremony. 모든 그 컨그레셔널 그 멤버들은 내일 오실 텐데 특히 아직 근접하게 경쟁하고 있죠. 우리 데이비 킴 from Los Angeles, Koreatown. We have Ron Kim, New York State Assemblyman. We have Lisa Mansion from Seattle, King County. He just became the top of the Attorney General. 그리고 이번에 오늘 강사로 하실 우리 박기범 하버드대 교수님, 오늘 좋은 말씀 감사할 거고요. 그리고 디바이디드 패밀리 문제로 20년 이상을 미 의회에 열심히 일하셨던 우리 이차희 회장님. 오늘 그 주이시 아메리카노로서 K-팩과 A-팩에 대해서 설명해 주신 우리 닥터 발레비, 알론 발레비. 그리고 컨그레스맨 셔먼 오피스에서 오신 블레어. Would you stand up, Blair? 제일 중요하신 분 중에 하나. 그리고 I saw, where's Mark Jang? Hi, Mark. Hi, yeah. He's the Assemblyman of State of Maryland. 그리고 이제 모든 분들을 다 소개하고 싶은데요. 특별히 또 민주평통에서도 자문위원님의 유권자의 자격으로 뉴욕 회장님, 뉴욕 우리 이종원 회장님, 이성배 회장님, 김원영 회장님, 성티나 회장님, 그리고 김도영 민주 간사님, 뉴욕 대표님이시죠. 그리고 박요한 휴스턴 회장님, 모든 노력에 감사드리고요. 한 분 한 분 모레 아침까지 우리가 시간이 있으니까 충분한 시간을 갖고 좋은 관계, 좋은 시간이 되기를 원합니다. 이상으로서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 바로 이어가도록 하겠습니다. 다음은 최규선 K-팩 이사장님의 환영사가 있겠습니다. Next, we'll have opening remarks from Kyu-sun Cho, Board Chair of KPAC. 큰 박수 부탁드리겠습니다. Round of applause, please. 안녕하십니까. Welcome to KPAC Korea Peace Conference in Washington, D.C. 저는 샌프란시스코에서 3시간 30분 거리 그 요세민 내셔널 파크 입구에 살고 있는 최규선입니다. 오늘 코리아 피스 컨퍼런스에 참석하기 위해서 멀리 한국과 캐나다, 독일, 영국 또 남미에서 또한 미국의 LA, 오렌지 카운티, 샌프란시스코, 시애틀, 유타, 덴버, 뉴욕, 뉴저지, 필라델피아, 시카고, 보스턴, 메릴랜드, 애틀랜타, 플로리다, 테네시, 달라스, 휴스턴, 샌안토니오 또한 많은 미국 국회의원님들과 멀리 태평양을 건너서 오신 김영주 국회 부회장님 포함 김경엽 국회 한반도 평화포럼 회장님 또 같이 오신 임종성 저희 국회의원님
김민철 국회의원님 하여튼 감사드리고요. 이 모든 분들은 미국 각 지역에서 또한 그 KPEC의 이사님, 대표자님, 임원들 57명과요. 이분들은 모두 미주 평통이나 한인회 같은 단체의 책임을 맡고 계신 훌륭한 인물들로 제가 알고 있습니다. 오늘 이 역사적인 모임을 갖게 된 것을 영광스럽게 생각합니다. 사실 저는 처음에 중앙철 대표님 만나뵐 때 KPEC에서 뒤에서 뭐 할 일이 있으면은 좀 심부름이나 하고 도와드리겠다고 그러는데 제가 이 자리까지 밀려 나오게 된 거에 대해서 어떻게 생각해야 될지, 여기 계신 분들이 너무나 쟁쟁하신 분들이 많기 때문에 제가 이 앞에 나와서 이런 환영사를 한다는 게 좀 마음이 좀 불편하기도 합니다. 오늘 우리 목소리는 한반도 평화를 촉진시키는 대단히 큰 울림으로 전 세계에 퍼져 나갈 것으로 생각합니다. 오늘 참석해 주신 모든 한 분 한 분을 따뜻한 마음으로 진심으로 환영합니다. 귀한 시간과 비싼 경비가 소요됨에도 불구하고 한반도 평화를 애타게 갈구하는 우리들이 순수하고 뜨거운 열정과 노력이 있었기에 오늘 역사적인 순간은 탄생했습니다. 참혹한 전쟁이 핥히고 지나간 폐허 잿더미 위에서 불과 70여 년 만에 세계 10대 경제 대국으로 성장하고 이제는 K-컬처로 세계 유상을 떨치는 선진국으로서 한국은 눈부신 발전을 이루어내고 있습니다. 참으로 자랑스러운 우리 민족의 저력이 아닐 수 없습니다. 그러나 이토록 눈부신 기적과 발전을 이루어낸 한국 서울에서 불과 3시간 운전거리 38선 이북 북녘 땅에는 70년의 지루한 이데올로기 싸움, 강대국들의 패권 다툼과 이해 충돌의 슬픈 잔재가 아직도 그대로 남아 있습니다. 우리와 한 핏줄의 수많은 형제 자매들이 극도의 굶주림과 병고로 고생하는 북녘 땅의 현실을 바라볼 때 우리는 참으로 슬픈 마음을 금할 수 없으며 부끄러움을 느낍니다. 같은 민족으로서 저희가 북한을 바라보는 시각은 오직 비핵화 문제만을 해결해야 하는 미국의 시각과는 같을 수 없다는 것이 저 개인적인 생각입니다. 한반도 상공을 뒤덮고 있는 먹구름이 가까이 밀려오면서 요즘 천둥 소리가 더욱 크게 들려오고 있다는 느낌입니다. 북한 비핵화 문제를 해결하기 위해서 미국은 지난 30년 동안 유엔을 통한 강도 높은 경제 제재와 한미 군사 훈련 등 극단적인 강경 일변도의 대북 정책을 고수해오고 있습니다. 그럼에도 불구하고 북한은 오히려 핵무기 개발에 더욱 박차를 가하게 되면서 이런 정책이 별로 효과를 발휘하지 못하는 방법임을 깨닫게 됩니다. 지난 트럼프 대통령이 북한에 보낸 연애편지 한 장이 지금까지 그 어떤 뛰어난 비핵화 정책보다 오히려 힘이 크고 효과가 있었다는 사실을 우리는 모두 잘 알고 있습니다. 현재 미국 국회에 상정하기 위해 올라간 한반도 평화 법안들의 내용은 상호 존중하는 자세의 외교와 진정성이 담보된 대화를 통한 방법만이 비핵화를 해결하는 유일한 해법임을 강조하고 있습니다. 저희 KPEC이 중추적인 역할로 미국 국회의 상정을 목표로 계류 중인 평화 법안은 종전선언과 북미 간 직접 소통을 위한 평양과 워싱턴 D.C 사무실 설치 등 우선 실현 가능한 효과적인 방법을 제시하고 있습니다. 미주 한인들의 목소리를 미 주류 사회에 전달하고 미국 국회의원들을 통하여 한반도 평화를 촉진하는 것을 목표로 추강철 대표님을 중심으로 2017년 LA에서 KPEC이 탄생했습니다. 한반도 평화라는 오직 하나의 목표만을 위해서 지난 5년간 불철주야 동서남북으로 뛰시며 물심양면으로 헌신적인 봉사를 다하시는 최광철 대표님에게 격하게 감사하는 마음을 표현하고 싶습니다.
오늘 이 자리를 빛내주시고 후원금 혹은 시간 봉사 등으로 도와주신 여러분 모두 한 분 한 분에게 KPEC의 이름으로 진심으로 고마운 마음을 전달합니다. 마지막으로 이 행사가 성공적으로 잘 치러질 수 있도록 지난 여름부터 호텔 행사장 예약, 무대 장치, 프로그램 준비 등으로 많은 시간과 정성을 도네이션 해주신 이우진 KPEC 수석 부회장님, 정현숙 메릴랜드 지역 총한의회장님, 장선영 영상위원장님, 장현욱 무대 감독님, 그리고 뒤에서 도와주신 모든 KPEC 이사님들, 임원님들, 각 지역 대표님들, KPEC 이윤철 사무국장님 모두에게 진심으로 감사드립니다. 한반도 평화를 애타게 갈구하는 오늘 우리들이 함성이 미국 국회와 미국 주류 사회, 세계 방방곡곡 그리고 하늘 끝까지 알려 퍼질 수 있다면 언젠가 우리의 소원은 꼭 이루어질 것입니다. 그날이 올 때까지 힘들고 어려워도 우리 모두 참고 견디며 함께 노력해 주실 것으로 믿습니다. 감사합니다. 네, 다음은 축사 순서로 이어가겠습니다. 저희 가장 먼저 김경협 국회의원 의원님께서 축사를 해주시겠습니다. Next, we have congratulatory remarks from Kyunghyup Kim, member of the National Assembly of the Republic of Korea. 의원님께서 말씀해 주시면 제가 영어로 간단하게 통역해 드리겠습니다. 야, 눈이 부셔서 아무것도 안 보입니다. 여기 오니까. I can't see anything because of the bright light. 우리 KPEC 최강철 대표님을 비롯한 회원 여러분, 그리고 재미동포 여러분, 그리고 이 자리를 함께 빛내주시기 위해서 참석해 주신 내외 기분 여러분 반갑습니다. I would like to send my greetings to the Korean community, Casey Choi, and all the members of KPAC for gathering tonight. Thank you. 네. 한국 국회에 평화 외교 포럼이라는 단체가 있습니다. 국회에 더불어민주당, 국민의힘, 정의당, 기본소득당, 무소속까지 해서 약 50명의 국회의원이 한반도 평화 문제를 함께 고민하고 행동하기 위한 의원 모임입니다. 네, within the National Assembly, there's a special committee dedicated to the peace on the Korean Peninsula with members of the Assembly from all corners of the political spectrum, consisting of 50 members. 거기에 저는 대표위원을 맡고 있는 김경협이고요. 그리고 오늘 여기에 함께 오신 임종성 의원님 그리고 김민철 의원님 역시 우리 평화 외교 포럼에서 중추적인 역할을 맡고 계십니다. I'm the chairman of that committee along with the two members of my colleagues who are here tonight, Im Jong-sung and Kim Min-chul. 우리 KPEC은 창립된 지 짧은 역사에도 불구하고 우리 미국 내에서 우리 한반도 평화 문제를 연구하고 행동하는 아주 대표적인 단체로 인식되고 있습니다. Despite the very relatively young age of KPAC, KPAC is renowned for its commitment to the peace process on the Korean Peninsula. 그동안에 종전선언 결의안을 연방의회에서 통과시키기 위해 지지 서명을 받아왔고, 그리고 한반도 브래드 셔먼 의원이 대표 발의한 한반도 평화법을 또한 통과시키기 위해 노력해 왔던 것으로 알고 있습니다. KPAC has endeavored to pass legislation in Congress to formally end the Korean War, and also to sponsor and pass Congressman Brad Sherman's legislation as well. 이 인사말이 끝나면은 다음번에 아마 기조연설에서 우리 종전선언과 그다음에 한반도 평화법이 갖는 의미에 대해서 제가 다시 기조 발제를 하게 돼 있습니다만은
이것을 위해서 우리 KPEC이 그동안에 노력해온 성과들을 잘 알고 있고, 그리고 오늘 이 피스 컨퍼런스, 코리아 피스 컨퍼런스가 아마 우리 미주 이민 역사상 최초로 열리는 우리 평화 대회라는 것도 알고 있습니다. And you will hear additional remarks during my keynote address, but I also want to commend that the Korea Peace Conference is the first ever within the Korean immigration history. 다시 한번 우리 KPEC 최강철 대표님, 최규선 이사장님, 그리고 우리 KPEC 회원님들, 그리고 이 자리에 함께해 주신 재미동포 여러분, 그리고 내외 기빈 여러분께 감사드립니다. Lastly, I want to extend my gratitude and thanks to the president of KPAC as well as the chairman, along with every member of this group. 네, 감사합니다. Thank you very much. 네, 축사를 이어가도록 하겠습니다. 다음은 임종성 대한민국 국회의원께서 이재명 더불어민주당 대표님의 축사를 대독해 주시겠습니다. We will have congratulatory remarks from Jongseong Lim, member of the National Assembly of the Republic of Korea. 박수가 좀 작은 것 같습니다. And he will be reading a letter from Lee Jae-myung, chairman of the Democratic Party of Korea. 먼저 오늘 이 2022 코리아 피스 컨퍼런스에 이재명 당대표가 오셔서 이 축사 말씀을 해주셔야 되는데 이 국내 사정이 여의치 않아서 못 오셔서 죄송하다는 말씀을 전하겠습니다. First, I want to let everybody know that our chairman, Lee Jae-myung, was supposed to be here tonight and deliver a speech, but given the political situation in Korea, he wasn't able to do so, and I will do it on his behalf. 대신 국회의 아이돌인 제가 대신 왔다고 이렇게 인사드리겠습니다. I consider myself to be an idol within the National Assembly of Korea, so I will deliver that speech for all of you tonight. 동의하시죠? Do you all agree? 그러면은 그 이재명 당대표의 인사 말씀을 대독해 드리도록 하겠습니다. I will start reading the chairman Lee Jae-myung's letter. 안녕하십니까? 더불어민주당 당대표 이재명입니다. Good evening. I am Lee Jae-myung, chairman of the Democratic Party of Korea. 코리아 피스 컨퍼런스 2022 개최를 진심으로 축하드립니다. I would like to congratulate the hosting of the Korea Peace Conference 2022. 한미 동맹과 한반도 평화를 위한 평화 컨퍼런스를 위해 최선을 다해 주신 최강철 미주민주 참여포럼 대표님과 최규선 이사장님을 비롯한 모든 관계자 여러분, 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. Many thanks go to President Casey Choi, Chairman of the Board, Kyunghyup Cho, and all members of the KPAC for the preparation and hosting this conference for the ROK U.S Alliance and Peace on the Korean Peninsula. I also would like to thank all the participants for joining us today. 미주 민주 참여 포럼은 조국 대한민국의 평화와 민주주의, 공정과 정의, 그리고 굳건한 한미 동맹을 위해 공고 외교 활동을 펼치고 계십니다. KPAC is committed to public diplomacy for peace and democracy of the fatherland, Republic of Korea, fairness and justice, and a steadfast Korea-U.S. alliance. 참여 인권을 위한 활동도 주목받고 있습니다. 조국을 잊지 않고 대한민국의 미래와 한반도의 평화 정착을 위해 함께 노력해 주셔서 감사합니다. It is also highly noted for its activities promoting participation in solidarity and human rights. I am grateful to you for not forgetting your homeland and for working with us for the future of the country and establishment of peace in the Korean Peninsula. 미주 민주 참여 포럼은 한국 전쟁 종전선언 및 평화협정, 그리고 북한의 인도적 지원 등을 골자로 하는 한반도 평화법안 HR 3446의 통과를 위해 노력하고 계십니다.
KPAC is focusing its efforts for the passage of the bill HR 3446, Peace on the Korean Peninsula Act, which calls for the declaration of the end of the Korean War, a peace agreement, and humanitarian assistance to North Korea. 현재 한반도를 둘러싼 불안정한 국제 정세와 함께 북한의 미사일 도발로 위기가 고조되고 있는 이때 법안에 담긴 평화가 더욱 절실합니다. At a time of uncertainty in the international political landscape surrounding the Korean Peninsula and rising tensions due to the North Korea's missile provocations, the aspirations for peace embodied in this bill is needed now more than ever. 민주당은 고 김대중 전 대통령, 고 노무현 전 대통령, 문재인 전 대통령이 한반도 평화 정신을 계승하고 평화 정착을 위한 노력에 최선을 다하겠습니다. 우리의 노력이 결실을 맺을 수 있도록 뒷받침하겠습니다. The Democratic Party of Korea will continue the spirit of peace on the Korean Peninsula of the late President Kim Dae-jung, the late President Roh Moo-hyun, and former President Moon Jae-in, and devote our best efforts for the settlement of peace on the peninsula. We will provide full support so that our efforts will be productive. 미주한인의 자부심이 되어주신 미주 민주 참여 포럼 다시 한번 감사드립니다. Once again, I convey my thanks to KPAC, which has become the pride of Korean Americans. 더불어민주당이 한인 동포를 위해 늘 함께하겠습니다. The Democratic Party of Korea will always be a close partner to overseas Koreans. 참석해 주신 모든 분들의 건강과 행복을 바랍니다. 고맙습니다. I offer everyone here today my best wishes for their good health and happiness. Thank you very much. 2022년 11월 12일 더불어민주당 대표 이재명 대도. November 12, 2022, Lee Jae-myung, Chairman of the Democratic Party of Korea. 예, 제가 아이돌은 아이돌인데 아마추어 아이돌이다 보니까 조명에 익숙치 않아서 땀이 많이 나요. 이해해 주시고요. 제가 잠깐 인사 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 저는 세계한인민주회의 수석 부의장을 지내고 있습니다. 이 의장은 더불어민주당의 당대표인 이재명 대표님이십니다. I serve as a vice chair of the committee, and also I'm sweating a lot here because of the bright lights, but I still consider myself an idol. 한반도 평화 법안을 위해서 이렇게 노력해 주시는 우리 최강철 대표님과 최규선 이사장님, 그리고 이 자리에 계신 회원 여러분들께 대한민국 국회의원으로서 또 국민의 한 사람으로서 진심으로 감사 말씀을 드리겠습니다. Thank you to all of you, and especially the President and the Chairman of KPAC for your dedication for the passage of the Korean Peninsula Act. 여러분들이 대한민국의 희망이라고 생각합니다. I consider all of you the hope for the Republic of Korea. 앞으로 여러분들께서 이 한반도 평화 포럼을 위해서 열심히 일한 만큼 저희 역시도 혹시라도 도울 일이 있으면 더 힘을 보탤 수 있도록 함께하겠다는 말씀도 전하겠습니다. As all of you dedicated your time for peace in the Korean Peninsula, we will also provide any support that you may need. 그리고 세계한인민주회의 수석 부의장으로서 이 우편 투표제라든지 전자 투표라든지 이러한 투표 법안이 반드시 통과될 수 있도록 오늘 함께하신 김경엽 의원님과 또 김민철 의원님과 노력 함께하겠다는 말씀도 같이 전하겠습니다. As Vice Chair of the Overseas Committee, I promise and pledge to provide an efficient mode of voting and elections, along with my colleagues who are joining me tonight. 다시 한번 한반도 평화 포럼을 위해서 이 자리에 계신 여러분들께 응원과 감사 말씀을 다시 한번 드리겠습니다. 고맙습니다. Once again, thank you everybody for your time. 네, 축사를 이어가도록 하겠습니다. 다음은 김민철 대한민국 국회의원께서 축사를 해주시겠습니다. Next, we will have congratulatory remarks from Minchul Kim, member of the National Assembly of the Republic of Korea.
네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 대한민국 국회의원 김민철 의원입니다. 그리고 한반도 그 평화 외교 포럼의 그 운영위원을 맡고 이 자리에 참석을 하게 됐습니다. 네, good evening, everybody. My name is Kim Minchul, member of the National Assembly of Korea. It's great to be here, and I'm also part of the committee that helps overseas Koreans as well. 네, 오늘 행사를 그리고 축하드리기 전에 그리고 우리 그 이태원 참사와 그리고 그 희생자분들에게 정말 애도와 위로를 보내주신 이 자리에 계신 제 동포 여러분들께 진심으로 먼저 감사의 말씀을 드립니다. Before I provide my congratulatory remarks, I want to convey my deepest condolences and thanks to many of you for sending your letters and heartfelt tributes to all the victims of Itaewon. 이제 그 이번 이태원 참사로 인해서 정말 그 우리 대한민국이 무너진 듯한 그런 마음을 가지고 대한민국 국민들은 지금 한참 그런 시기를 보내고 있습니다. In Korea, many Koreans are heartbroken over the tragedy of Itaewon. 그런데 이제 그 이곳 그 코리아 피스 컨퍼런스가 처음으로 이렇게 개최함으로써 그래도 이곳 그 미주에 계신 우리 제 동포 여러분들께 조그만 희망이 되는 것 같아서 너무 기쁘고 축하의 말씀을 드립니다. I am gratified by seeing all of you here at the first ever Korea Peace Conference, seeing the hope of overseas Koreans. 그리고 이 행사를 이렇게 준비해 주신 우리 최강철 대표님과 그리고 최기선 이사장님 그리고 이 행사 관계 여러분들께 한 분 한 분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. I also want to give my special thanks to President Casey Choi along with all the members of KPAC. 네, 한반도 평화는 저는 미국의 평화요 세계 평화라고 저는 생각하고 있습니다. Peace on the Korean Peninsula is not only peace for the Korean people but globally as well. 그러나 지금 이러한 우리 그 지금 한반도에서 일어나고 있는 최근 상황은 그리 녹록지 않는 상황입니다. However, the situation on the Korean Peninsula is something to be alarmed about. 정말 그 어느 때보다 지금 한반도 그 평화 포럼이 그 역할을 해 주셔야 될 시기라고 저는 생각을 합니다. And I sincerely hope that this Korea Peace Conference and Forum will help resolve those issues. 제가 지난해 6월에 그 방문했을 때 브래드 셔먼이 발의했던 한반도 평화법이 그 7분이 서명을 했는데 그 지금 최근에 44분까지 이렇게 그 서명했다고 들었습니다. Last June, I visited the United States and saw that Congressman Brad Sherman's bill only had 7 signatories, but currently it's over 44. 네, 이렇게까지 오기는 이 자리에 계신 여러분들의 노력이라고 저는 생각을 합니다. I believe that is because of all of your efforts on this legislation. 그리고 가장 그 좀 두려운 게 있다면 우리 한반도 문제가 우리 미국에서 세계에서 무관심이 될까봐 저는 가장 그 두려운 중에 한 가지라고 생각을 합니다. One concern that I have is that the peace on the Korean Peninsula issue will be unnoticed and others globally won't pay much attention to it. 네, 이 자리에 계신 그 동포 여러분들께서 정말 한반도가 잊혀지지 않도록 그 역할을 여기 미국에서 이렇게 해 주시리라고 저는 확신을 갖고 있습니다. And I really hope that all of you will help promote the issue and so that the Korean Peninsula issue won't be a forgotten issue. 그리고 이제는 그 우리 대한민국 국회의원들도 더욱 더 활발한 외교 활동이 저로 필요하다는 것을 이번 그 방미를 통해서 느꼈습니다. And I also experience and believe that members of my National Assembly in the Republic of Korea should be more involved in this process. 그래서 이 자리에 우리 김경엽 그 대표께서 같이 참석을 하셨지만 저희들도 돌아가서 우리 그 국회의원들이 더욱 더 한반도 평화에 대해서 관심을 가지고 더욱 활동을 열심히 이렇게 하겠다는 말씀을 드리겠습니다. Our committee chairman Kyunghyup is also here with us, but when we go back to Seoul, I hope many more of my colleagues will pay more attention to the issue of the Korean Peninsula peace. 그리고 마지막으로 우리 최강철 대표님이 그 한국에 들어오시면 정말 쉴 틈 없이 부지런히 이렇게 열심히 다니는데 우리 그래도 마지막으로 최강철 대표님께 박수 한번 이렇게 뜨거운 박수 한번 이렇게 쳐주시기 바랍니다. Lastly, I want to send a big round of applause to President Casey Choi of KPAC for all the work that you do. 그 대한민국 국회에서도 열심히 할 수 있는 일을 최선을 다하겠다는 말씀 드리면서 인사에 가름하겠습니다. And I pledge to do all that I can within the National Assembly to promote peace. Thank you very much.
네, 다음은 기조연설 순서를 갖도록 하겠습니다. 대한민국 국회에서 김겸혁 의원님께서 기조연설을 담당해 주시겠습니다. If we could give our attention to the keynote speaker, Kyunghyup Kim from the National Assembly from the Republic of Korea, please give a warm welcome to Kyunghyup Kim. Give a warm round of applause. 네, 뜨거운 박수, 환영의 박수 부탁드리겠습니다. 네, 편안하게 저녁 식사하시는 동안에 저는 여기서 한반도 평화에 대해서 열심히 기조 발제를 하도록 하겠습니다. While all of you are enjoying your dinner, I will be providing a keynote speech about the peace on the Korean Peninsula issue. 아까 우리 인사말에서 잠깐 빠졌는데 이번에 미국의 중간 선거를 위해서도 아마 우리 KPEC 회원님들 그리고 재미동포 여러분들 고생 많이 하셨고, 그리고 이번에 뉴욕주 하원으로 다시 당선되신 론킴 의원님 축하드리고요. 네. 그다음에 데이비드 킴 지금 아마 개표가 진행 중인 것으로 알고 있는데 당선되겠죠? 네, 당선되시길 기원드립니다. One thing I did forget to mention in my earlier speech is to congratulate all of you for working hard on the U.S. midterm election. Especially want to congratulate Ron Kim, who just won re-election to the New York State Assembly, and also David Kim, who is running neck and neck in the California's 34th Congressional District. 예. 야. 당선되시라고 한번 힘차게 한번 박수 한번 보내주시죠. Please give a big round of applause. 제가 오늘 기조 발제를 PPT는 영문으로 준비를 해왔습니다. 그런데 발음은 제가 영어가 아주 사투리 발음이라서 제가 영어로 얘기를 하면 잘 알아들으시지를 못할 것 같고, 그래서 저는 한국말로 하고 별도의 통역은 없이 PPT 자료를 영문으로 보시면은 아마 이해를 하는데 도움이 될 것 같습니다. 바로 그냥 계속 진행을 하도록 하겠습니다. 오늘 주제는 고조되는 한반도의 전쟁 위기, 그리고 한반도 비핵화와 평화체제 구축을 위한 해법 전략은 어떻게 되는지에 대한 발제입니다. 지금 현재 한반도는 날마다 최악을 경신하는 지금 한반도 정세를 우리는 보고 있습니다. 이태원 참사에 가려져서 보도가 크게 되지는 않았지만은 지난 10월 31일부터 6일간 전개된 11월 1일까지 11월 5일까지인가요? 6일간 전개됐던 한미연합 공중훈련 기간 동안에 한미연합 전투기와 폭격기는 240대가 날아올랐고, 여기에 대응하는 북한의 전투기와 폭격기는 180대가 날아올랐습니다. 그리고 여기에 북한은 33발의 미사일 발사했습니다. ICBM 한 발을 포함해서 33발의 미사일을 발사했고, 여기에 서로 상호간에 수백 발의 포격이 있었습니다. 물론 상대를 정조준하지는 않았지만은 죄 없는 우리 동해바다, 서해바다의 물고기들과 그리고 우리 산에서 뛰어놀고 있는 고라니들은 상당 정도로 놀랐을 것이라고 생각을 합니다. 이렇게 지금 북한의 핵과 군사적 위협은 수위가 점점 높아지고 있고 거의 최고조에 달했다라고 판단하고 있습니다. 과거에
판문점 선언과 싱가포르 선언을 전후해서 해체했던 동창리 ICBM 발사대를 다시 설치했고 7차 핵실험 준비를 완료했습니다. 그때 풍계리 핵실험장을 폐쇄했던 풍계리 핵실험장을 다시 복원을 완료했다라고 판단하고 있습니다. 핵 사용의 위협이 거의 최고조에 달하고 있습니다. 이 페이지를 넘겨주시면은 다음 페이지로요. 4월달에 선제 핵 사용을 시사했고 6월달에 전선부대 임무 재배치 그리고 9월달에 핵무력 정책을 법령으로 채택하고 9월에서 10월까지 전술핵 운영부대 훈련을 실시하게 됩니다. 그리고 이러한 일련의 과정들이 한미 연합 군사훈련에 대해서 여기에 대해서 가용수단을 총동원해서 대응을 하겠다라고 하면서 강하게 반발을 하고 있는 상황입니다. 여기에 대해서 우리 한국의 윤석열 정부는 지금 선제 타격 그리고 참수 작전이라고 얘기하는 대북 강경책으로 지금 현재 일관하고 있습니다. 담대한 구상을 발표를 했지만은 이 담대한 구상의 구체적인 실행 계획은 아직까지 보이지 않습니다. 가능하면은 정말 말 그대로 이 담대한 구상이라도 이 구체적인 계획이 나온다 그러면은 상당 정도로 우리 한반도 정세, 남북 관계 풀어가는데 도움이 될 것이라고 생각을 하는데, 그러나 지금까지는 아직 담대한 구상의 구체적인 실행 계획이나 방안은 나오지 않고 있는 상황이고, 이런 상황에서 지금 한반도 정세는 점점 더 긴장과 무력 충돌의 위험성이 커지고 있다라고 판단을 하고 있습니다. 넘겨주시고요. 우리 지금 한반도 정세에 영향을 미치고 있는 새로운 요인은 무엇보다도 첫 번째가 아마 미중 갈등을 들 수 있을 것 같습니다. 미중 갈등은 일단 중국으로 하여금 대북 제재에 대해서 국제적인 공조를 완화시키고 있습니다. 그리고 북한의 미사일 실험이나 이런 ICBM 발사에 대해서도 실질적으로 사실상의 거의 방치를 하고 있다라고 생각을 합니다. 다른 면에서는 한편에서 북한의 이러한 미사일 발사나 핵 이런 것들을 군사적인 도발들을 중국은 오히려 일부러 이걸 방치함으로써 대미 견제용으로 활용하고 있지 않는가라는 의구심도 갖게 합니다. 그리고 또 하나는 러시아 우크라이나 전쟁을 들 수 있습니다. 러시아 우크라이나 전쟁 역시 러시아의 대북제재 공조에서 일단 이탈을 하게 하는 요인으로 작용을 하고 있고요. 그리고 이것으로 인해서 현재 미국의 대외 정책은 지금 러시아 우크라이나 전쟁 그리고 미중 갈등에 집중하면서 실제로 대북 정책, 우리 한반도 관련된 정책에서 정책이 우선순위에서 대단히 후퇴하고 있다라고 판단하고 있고, 이러한 상황에 북한은 좀 더 과감하게 지금 현재 도발을 하거나 움직이고 있다라고 판단을 하고 있습니다. 다음 장 넘겨주시고요. 우리 한국 내에서도 여전히 논란이 되고 있습니다만은 과연 문재인 정부의 그동안에 우리 한반도 평화 프로세스가 그러면은 전혀 효과가 없었느냐 라는 문제 제기는 지금도 되고 있습니다. 그런데 보시면 알겠지만은 6차 북한의 핵실험이 계속되고 북한이 핵무력을 완성하던 시점에서 문재인 정부의 평화 프로세스는 판문점 선언, 남북 정상회담을 3차례 이끌었고, 그 다음에 싱가포르 북미 정상회담, 싱가포르 선언을 이끌어내는데 성공했습니다. 그리고 그것으로 인해서
북한은 실질적으로 풍계리 핵실험장을 폐쇄했고, 그리고 동창리 미사일 발사대를 ICBM 발사대를 해체한 바 있습니다. 그리고 한국 전쟁 때 희생된 미군 유해도 송환을 한 바 있습니다. 이렇게 진전이 돼 갔던 상황들이 지금 하노이 노딜 이후에 우리 북미 관계, 남북 관계가 교착 상태에 빠지면서 점점 악화 일로를 걷고 있다라고 판단을 하고 있습니다. 이 기간 동안, 한반도 평화 프로세스가 진행되던 기간 동안에는 문재인 정부 5년 동안에 실질적으로 남북 간에 단 한 차례의 무력 충돌이 없었고, 단 한 명의 전사 장병도 발생하지 않았습니다. 이것이 바로 우리는 평화 프로세스의 성과였다라고 생각을 하고 있지만은, 하노이 노딜 이후에 이것이 남북 관계가 더 이상 교착 상태에 빠지면서 북한은 그동안에 지속적으로 동창리 ICBM 발사대 해체나 풍계리 핵실험장 폐쇄, 그리고 미군 유해 송환에 대한 상응 조치를 미국에 요구를 해왔고, 여기에 미국이 호응하지 않자 다시 미사일 발사대를 조립하고 ICBM 발사대를 조립하고 풍계리 핵실험장을 복원시켜서 지금 7차 핵실험을 준비하고 있는 상황이다 라고 보시면 될 것 같습니다. 여기에서 우리가 하나 좀 명확하게 확인해야 될 것은, 지금 현재의 북한의 요구가 어떤 것이냐라는 겁니다. 북한은 아까 말씀드린 대로 미군 유해 송환, 그 다음에 동창 ICBM 발사대 해체, 그리고 풍계리 핵실험장 폐쇄에 대한 상응 조치를 요구를 해왔습니다. 이제 물론 여기에 대해서 미국의 호응은 없었습니다만은, 그리고 지금은 적대시 정책을 철회할 것과 안전 보장을 요구하고 있습니다. 여기에 가끔 우리 국내에서나 우리 국제 미국에서도 가끔 그런 주장이 나오는데요. 북한의 저러한 행동이 경제적인 지원을 얻어내기 위해서다라는 주장이 가끔 나오는 걸 아마 여러분들도 들으셨을 겁니다. 그러나 실제로 북한은 아직까지 공식적으로나 아니면은 이 남북의 대화 과정에서도 경제적인 지원을 요구한 적이 없습니다. 북한은 경제적인 지원이 아니라 체제의 안전 보장을 첫 번째 요구로 하고 있습니다. 그리고 경제적인 지원은 이 김정은 체제 하에서 김정은 위원장의 방침 자체가 자력갱생, 먹고 사는 문제는 스스로 해결한다라는 원칙입니다. 그래서 경제적인 지원 문제가 아니라 지금의 문제는 바로 적대시 정책의 철회나 그 다음에 체제 안전 보장이 북한의 요구의 가장 핵심적인 사안이라고 분명히 봐야 될 것 같습니다. 이것을 경제적인 지원 문제로 바꾸는 순간에 해법은 잘 나오질 않습니다. 이거는 굉장히 우리가 좀 명확하게 한번 확인할 필요가 있다라는 생각입니다. 그 다음에 지금 현재 이 부분에 대해서 북미 관계에서 미국의 입장은 조건 없는 대화, 일단 대화의 테이블에 나와서 논의를 하자라는 주장입니다. 그런데 여기에 대해서는 북한이 호응을 하지 않고 있습니다. 왜일까요? 왜 호응을 하지 않을까요? 이게 하노이 노딜의 트라우마입니다. 다시 말해서 북한의 1인 지도체제는 대단히 이 존엄성 이런 것들로 신격화되고 있다는 건 잘 알고 있죠. 그런데 북한의 최고의 지도자, 1인 지도체제 하에서 최고의 지도자가 몇 박 며칠 동안을 하노이까지 열차를 타고 움직여서 가서 협상을 했는데 빈손으로
돌아왔다. 이것은 1인 지도 체제하에서 지도력에 엄청난 큰 손상을 얘기합니다. 이것으로 인해서 하노이 노딜로 인해서 북한 역시 엄청난 이 지도력의 트라우마를 앓게 됩니다. 그래서 조건 없이 대화하는 것은 하지 않겠다라고 하는 게 지금 북한의 입장입니다. 다시 말해서 뭔가의 가시적인 상응 조치 안을 가져와야 된다라고 주장을 하고 있는 게 지금 북한의 주장이다, 이런 얘기입니다. 그래서 이 부분을 명확히 해 나가면은 여기에서 해법이 나올 수 있을 것이다라고 생각을 하고 있습니다. 그렇다면은 여기에 대한 해법은 뭐냐, 일단 넘겨주시고요. 지금도 우리 한국 국내에서도 북한이 먼저 선 비핵화를 먼저 하면은 뭐 경제적 지원을 하겠다라는 주장들이 있습니다. 그러나 이것은 전혀 실현 가능성이 없습니다. 지난 30년 동안 대북 제재가 실현되는 동안에 선 비핵화 요구는 단 한 번도 성공한 적이 없고 대화를 이끌어낸 적도 없습니다. 대화를 이끌어냈을 때는 동시 병행, 동시행동, 단계적 접근, 동시행동의 방식만이 대화를 이끌어내 왔다라는 건 역사적인 사실도 잘 기억할 필요가 있습니다. 북한은 먼저 핵 포기하라는 주장은 결코 받아들일 수 없다라는 입장을 분명히 하고 있습니다. 이 이유는 이라크나 리비아 사태에서 보여지듯이 여기는 핵을 포기함으로 인해서 체제가 무너졌다라고 판단을 하고 있습니다. 그리고 금년에 발생한 역시 우크라이나 전쟁에 있어서도 우크라이나도 핵무기를 포기함으로써, 핵을 포기함으로써 러시아의 침략을 받았다라고 판단하고 있습니다. 그래서 핵을 먼저 포기하는 것은 자신의 체제를 안전을 지키는데 결코 도움이 되지 않는다라는 아주 강력한 이 신념을 가지고 있는 것으로 보입니다. 그래서 아까도 말씀드렸지만은 그 안전 문제가 북한이 요구하는, 주장하는 가장 핵심적인 사안이다라고 판단하고 있고, 이 문제를 해결해내는 모종의 어떤 대화 내지는 대화를 위한 당근이 제기되지 않으면은 결코 지금의 이 교착 상태를 풀어가기가 쉽지 않다라고 생각을 하고 있습니다. 넘겨주시고. 저는 이 방식이 두 개의 트랙이 필요하다라고 생각을 합니다. 첫 번째 트랙은 한반도에서 이제 공식적으로 전쟁을 끝내고, 한국 전쟁을 끝내고 평화협정에 대한 논의를 시작해야 된다라는 하나의 트랙입니다. 이 트랙은 아직 국제사회가 많은 부분에서 이해를 잘 하지 못하고 있습니다. 한국 전쟁은 벌써 끝난 거 아니야? 이렇게 생각하고 있죠. 그런데 한국 전쟁은 53년에 전투가 잠시 중단되는 휴전협정이 69년째 지속되고 있지 공식적으로 전쟁이 끝난 것은 아닙니다. 그런데 아직 국제사회는 이 부분에 대해서 전쟁이 끝났다라고 판단을 하지만은, 그러나 법적으로 실질적으로 지금 전쟁 상태는 한반도에서 계속되고 있고 단지 전투만 중단되어 있는 상태다. 이 상태 자체가 남북 간의 끊임없이 긴장과 때로는 무력 충돌을 일으키고 도발을 일으키는 요인으로 작용을 하고 있다라고 생각을 하기 때문에 그 첫 번째 트랙은 바로 이 한반도에서의 전쟁을 공식적으로 끝내고 이제는 평화협정에 대한 논의를 시작해야 된다라는 것이 첫 번째 트랙의 하나의 트랙으로 추진되어야 된다는 것이고요. 두 번째 트랙은 이거는 이제 북미 간에 실질적으로 협상이 필요한 사안입니다. 이것은 이제 비핵화와 제재 부분이 함께 얽혀 있는 문제인데, 이 부분을 추진하기 위해서는 지금 이제 여러 가지 여기에 대한 의문들 중에 하나가, 북한이 비핵화를 하겠어? 북한이 비핵화를 할 가능성이 있을까? 라는 의구심들이 여러 가지로 제기가 됩니다. 그런데
안 할 것이다. 북한은 비핵화를 하지 않을 것이다라고 하는 주장도 있습니다. 그러나 비핵화를 할 것이냐 안 할 것이냐는 지금 그것은 실질적으로 북한이 요구하는 진전 이 체제 안전의 보장 문제가 과연 어느 정도로 보장이 되느냐에 따라서 실질적으로 진전이 가능할 수도 있고 안 될 수도 있다라고 판단을 하고 있습니다. 그것은 아마 북미 간에 지금 한 방에 핵무기를 다 폐기하라라는 주장은 아마 결코 통하지 않을 것이라는 건 다 알고 있습니다. 그건 미국도 다 알고 있습니다. 그렇다면 이것을 해결하는 방법은 단계적 동시행동입니다. 그리고 그 첫 번째는 우선 첫 번째가 핵 동결과 비확산이 중요하다. 우선 당장에 동결시키고 더 이상 핵을 확산시키지 않는 것과 일정 정도 지금 북한이 요구하는 생필품 수입, 광물자원 수출, 그리고 정제유 수입이라고 하는 제재 완화 요건이 있습니다. 이 요건에 대한 1단계 합의가 필요하다라고 생각을 하고 이것이 일정 정도 진행이 됐을 때 2단계 합의, 실질적인 비핵화가 기존에 만들어진 핵무기에 대한 폐기 절차, 즉 비핵화로 진전이 가능할 것이다라고 생각을 하고 있습니다. 바로 여기에서 그 트랙 첫 번째 원 트랙의 종전선언과 평화협정 추진, 그리고 두 번째 이 트랙에 핵 동결과 비확산을 추구하면서 북미 관계를 개선하고자 하는 내용, 이 내용이 바로 브래드 셔먼 의원이 대표 발의한 한반도 평화법의 핵심적인 내용으로 들어가 있습니다. 그래서 우리는 이 문제를 풀어가는 데 있어서 우리 국회 평화외교 포럼뿐만 아니라 브래드 셔먼 의원이 발의한 한반도 평화법이 실질적으로 지금 교착 상태에 빠진 우리 한반도의 문제를 풀어가는 키가 될 수 있다라고 생각을 하고 있습니다. 시간이 다 됐다고 빨리 끝내달라고 지금 연락이 왔네요. 금방 끝냅니다. 예, 올해가 지금 정전협정 체결 69년째 되는 해인데 내년에 이제 휴전협정 드디어 70년이 되는 해입니다. 그러나 한반도는 아직도 전쟁 상태에 있습니다. 이 정전협정을 평화협정으로 대체하는 것, 한반도에서 공식적으로 이제 전쟁 상태를 끝내는 것이 무엇보다도 가장 중요하다고 생각하고 있습니다. 지금 점점 위기가 높아지고 있는 한반도의 상황은 우리가 지금 한반도의 남북 간에 대치하고 있는 군사력만 비교를 해봐도 1950년 한국전쟁이 발발하던 당시에 정규군은 5배가 늘어있고 거기에 군사력, 화력은 10배 이상 증강되어 있는 상태입니다. 핵무기가 아니더라도 재래식 군사력만 하더라도 한반도는 남북 간에 배치되어 있는 이 지금의 군사력의 양만 가지고도 3번쯤 잿더미로 변한다라고 군사 전문가들은 얘기하고 있습니다. 이만큼 한반도에는 전 세계에서 단위 면적당 화력, 군사력이 가장 밀집되어 있는 지역이고 가장 긴장이 고조되어 있는 지역 중에 하나다라고 생각을 합니다. 이 문제를 해결하는데 넘겨주시고요. 종전선언과 관련해서는 지난 14 남북 정상선언에서 남북은 합의가 되어 있습니다. 그리고 판문점 선언에서도 역시 이것을 확인하고 있습니다. 다시 넘겨주시고요. 그런데 이 종전선언에 대해서 북한이 종전선언을 원하느냐 이렇게 질문하시는 분들이 있습니다. 그러나 남북 간에 이미 2차례에 걸쳐서 종전선언 추진에 대해서는 합의가 이루어져 있는 상태이고, 그리고 북한의 외무성 담화를 보면은 이건 2018년도 담화인데요. 종전선언은 평화체제 구축의 첫 공정이며 북미 간 신뢰 조성을 위한 선차적 요소다라고 얘기하고 있고,
그다음에 9월 달에 노동신문은 미국은 종전선언 채택을 미루지 말아야 된다 그러면서 종전선언을 주장을 해오다가 여기에 대해서 반응이 없자 태도가 약간 바뀝니다. 조선중앙통신이 10월 달에는 미국이 종전을 바라지 않는다면 구태여 연연해 하지 않겠다. 우리도 전쟁 상태로 그냥 가겠다. 이제 이런 입장을 취하고 있는 겁니다. 한편 이것은 종전선언에 대한 생각이 없는 것이 아니라 호응하지 않는 것에 대해서 뭐라고 그럽니까? 우리 한국식 표현으로 삐졌다 이렇게 표현할 수 있는 겁니까? 예. 이런 표현이 맞을 수 있습니다. 이 한국 전쟁을 공식적으로 지금 끝내자는 종전선언은 평화협상의 출발이고 우리 북한의 비핵화의 협상을 촉진시켜냅니다. 아까 두 가지 트랙을 얘기를 했는데 두 트랙의 관계는 상호 촉진하는 관계라고 생각을 합니다. 그리고 그렇게 해결하지 않으면은 지금의 한반도 문제, 북한의 핵 문제나 지금의 남북 관계, 북미 관계를 해결할 수 있는 해법은 이 방법 외에는 다른 방안이 없다라고 판단을 하고 있습니다. 그런데 안타깝게도 이 종전선언에 대해서도 우리 국내에서도 반대하시는 분들이 있습니다. 역시 미국에서도 반대하시는 분들이 있습니다. 그렇죠? 근데 전쟁을 끝내자는 것에 대해서 반대하는 이유는 저는 각각의 좀 이해관계가 작용을 하고 있다라고 판단을 하고 있습니다. 그것은 큰 틀에서 제가 예전에 요세미티 그 국립공원에 있었던 KPEC 워크숍에서 제가 한번 그 원인을 말씀을 드린 적이 있었는데 이 각각의 이해관계가 어떻게 작용하고 있는지 이것을 잘 살펴보면은 우리가 이 종전선언이나 평화협정들을 대응해 나가는데 상당히 도움이 될 것이다라고 생각하고 있습니다. 우리 국민 여론조사를 했는데요. 87%는 종전선언에 찬성하지만 13%는 종전선언을 반대하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 이것도 역시 우리가 고려하고 참고하면서 이 일을 추진하는데 고려해야 될 그런 요인이다라고 생각을 합니다. 그 다음에 넘겨주시고요. 예, 한반도 평화 정착을 위한 첫 번째 스텝은 긴장 완화하고 전쟁을 방지하는 것이고 두 번째 스텝은 한반도 프로세스를 진전시키는 것이고 이것을 위해서는 바로 국제적인 연대가 필요합니다. 넘겨주시고요. 이것을 위해서 아마 우리 그동안에 미국에서 이 연방의회에서도 최초로 종전선언 결의안이 발의가 됐었죠. 그러나 지난 회기 때였죠. 지난 회기 때 종전선언 촉구 결의안이 발의가 됐습니다만은 안타깝게 통과는 되지 못하고 회기 종료와 함께 폐기되고 말았습니다만은 지금 우리 대한민국 국회에도 제가 대표 발의해서 의원 174명이 지지 서명한 한반도 종전선언 촉구 결의안이 발의가 되어 있는 상태입니다. 그리고 작년에는 바로 우리 KPEC의 정말 아주 가장 적극적인 노력으로 미국 브래드 셔먼 연방 하원 의원께서 대표 발의했던 한반도 평화법이 발의가 돼 있습니다만은 거의 금년 말까지 통과되기에는 너무 시간이 짧죠. 네, 그 아마 회기가 끝나면은 또 역시 폐기가 될 텐데 결국은 내년에 다시 회기가 시작하면서 이 한반도 평화법을 다시 발의하는 준비를 우리 KPEC 회원님들이 여러 가지로 하고 계시다라고 얘기 들었고 미 연방 의원님도 이걸 준비하고 계시다는 얘기도 들었습니다. 잘 되겠지요? 네. 거기에 나와 있는 미국 일리노이주 하원에서는 종전선언 촉구 결의안이 채택이 됐고 금년 1월 달에는 전 세계에서 최초로 프랑스 의회에서
종전선언 지지 결의안이 만장일치로 통과됐습니다. 영국 하원에도 한반도 평화법안 지지 결의안이 발의가 돼 있고요. 아무튼 우리 이 프랑스에서 금년 1월달에 통과된 한국 전쟁 종전 지지 결의안이 이게 70년이 다 돼간 지금에 있어서 세계에서 최초로 통과된 결의안이라는 것에 대해서 우리는 참 기뻐하기에는 좀 그렇죠. 뭔가 좀 뭔가 좀 이렇게 우리를 돌아보게 만드는 그런 시기인 것 같습니다. 네, 이제 이게 마지막 페이지입니다. 바로 이 내용들을 함께 담고 있는 한반도 평화법, 이것이 실제로 지금의 한반도에서의 전쟁을 막고 한반도의 평화 체제를 항구적으로 구축할 수 있는 유일한 저는 열쇠다 이렇게 판단하고 있고, 이것을 위해서 저희 한국 우리 국회와 미 연방의회 간의 네트워크 구축을 비롯해서 우리 KPEC 회원님들 역시 이 부분과 관련해서 우리 공공외교 역량이 최대한으로 함께 발현된다면은 내년 우리 휴전협정 내년 70년 반드시 내년에는 한국에서의 한반도에서의 전쟁을 끝내야 하지 않겠습니까? 감사합니다. 의원님 감사합니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. Let's give another round of applause. 네, 다음은 특별한 순서가 준비되어 있습니다. 4명의 한인 차세대 정치인들을 모시고 저희가 특별한 강연 순서를 갖도록 하겠는데요. 가장 먼저 LA 한인타운이 포함된 캘리포니아 34지구 연방 하원 의원 후보로 출마한 데이빗 김 변호사부터 스테이지로 모시겠습니다. 큰 We'd 박수 like to introduce 부탁드리겠습니다. David Kim, candidate for Congress in Koreatown, Los Angeles. 안녕하세요. 여기 불빛이 진짜 되게 강하네요. 저도 느낌이 아이돌 같네요. 조인해도 됩니까? 감사합니다. 네, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 여기 데이빗 킴 연방 하원 의원 이제 후보 34지구에 지금 출마를 하고 있습니다. 지금 아직 개표를 지금 세고 있습니다. 저희가 지금 47.57%입니다. 그래서 지금 감사합니다. 네. 그래서 저희가 아마 지금 한 3만 표에서 4만 표 정도 남았어요. 그래서 저희가 지금 차이가 4,000표 정도 되는데요. 지금 저희도 많이 긴장하면서 지금 그걸 보고 있습니다. 감사합니다. 일단 감사합니다. 감사합니다. Thank you so much. So my name is David Kim. I'm from Los Angeles, and I see some familiar faces from Los Angeles as well. Our community leaders. Thank you so much for being here. And it's a great honor to be on this stage. It's a great honor. I see Ron, Ju Hawani Wanim, I'm a big fan of yours, and so many other people here as well. So we're here to talk about Korean American grassroots movement. And I am very familiar with that, having run a 100% grassroots campaign with no establishment support, with no corporate PAC or special interest support. And it's very important. So for those who are not familiar, pulpuri, so grassroots, just like how grass is on the bottom, on the ground, the whole meaning is coming up, coming from a trickle up. So for the past 40 years, we've had
a trickle-down economy and a trickle-down government and structure that has not been working, as we can see, with our widening wealth inequality, with disparity, with differences. I live in a district where it's the top 20 poorest congressional districts out of 435 in the country. I'm not saying top 20%, I'm saying top 20. And so it's all the more important that we really connect, that we really start from the ground up, because this trickle-down system isn't working, where we have representatives listening to leaders at the top, so-called experts at the top. But then, meanwhile, our communities are suffering. Meanwhile, the average norm in our district is to have 2 to 3 jobs just to make ends meet and not even have 1 month of savings at hand. And so the reason why it's important to start from a grassroots campaign is the whole idea of a grassroots campaign is a group of individuals with a common goal, with a common mindset, with heart, with issues that are really affecting the community. And so what we did is we connected with activists, organizers, organizations that were already doing the work, whether it be in homelessness advocacy, whether it be in criminal justice, whether it be in food apartheid and food deserts, in all of those different areas, because when you put like-minded people together, when you put one burning log with another burning log, that fire grows. And that's the whole concept and idea of a grassroots community. And so what we focused on was really connecting with constituents, having FaceTime with constituents. And that's the first thing, connecting. Because if you're not connecting, this whole idea of representing the people, it's a beautiful and powerful idea. The idea of a group of people giving up their power to a certain person to represent them, whether it be in D.C. or Sacramento or wherever the state capital is, that's such a powerful thing. But then if you don't have representatives that are actually representing, that are actually connecting with constituents, having regular monthly town halls, having regular constituent check-ins, then what kind of representation is that? That's not representation. So that's the one thing, connecting, and that's what grassroots movements and grassroots organizations like KPAC is doing. We're connecting with the communities locally, and now we're gathering here to celebrate the achievements that we've done locally, whether it be in DC, in Seattle, in LA, in Chicago. So that's the first thing. The second thing is we need to be co-governing. Co-governing means while you're connecting with constituents, you're talking about the common problems, the ideas that you have, the solutions that you could all do together to put together, because when a representative goes to represent you, they need to be connecting with you and co-governing, taking your ideas, your solutions to wherever they go to represent. And so, and likewise, in the same way with KPAC, we're talking about these ideas. We're talking about it on a local level, in a community level, and we're bringing it together and talking about it to collaborate even further on that. The third thing is connecting and coordinating and following up. So we have a lot of representatives or government leaders who promise this and promise that, or who say, oh, I've added my name as a co-sponsor on a bill, but then yet constituents in your district have not even received a single benefit of the things you allegedly passed. What is that? That's not real representation to its fullest extent. So there needs to be coordination, following up, working with local city, state, county officials if you're a federal official in that sense. And so with that, that's what our campaign did. We connected with all of the constituents, with all of our activists, and with all of our organizers. And so with that being said, now we're talking about the Korean American grassroots movement. And our campaign was extremely, extremely blessed by our community leaders in Los Angeles. We had about 50 Korean American 어르신분들. They were doing 편지 접기 for us. And then they were going out to markets and passing out tracts as if like they're witnessing for church, but they're actually sharing about our campaign and about the bigger things that we could be doing. And so in that same way, this is how, for us, when we started our campaign, we started from scratch. And you would think, but David, you're in a district that includes Koreatown, one of the largest Korean populations in America. What do you mean you started from scratch? Didn't you have leaders who were helping you from before? No, we didn't. We actually did it, so we had to start from scratch. And so what we want to do is, for those future leaders, I see many other future leaders in Los Angeles, we want to build a structure
to be able to continue that. So it's not just myself, it's not just Ron, Hawon, and Nim, or whoever just running. We're building a structure, and that's what I love about KPAC. We're building a structure of movement where this is not the end-all goal, it's just the beginning to even do further things in addition to achieving peace on the Korea Peninsula. And so if we're able to coalesce, come together with the issues that affect and matter to us most, and we're able to build that structure, then we can start creating a legacy for our ises, for our samses, and for future communities as well. And this is where we really learn to understand the power of being Korean American, that our Korean American identity is our superpower that we can use to push issues that are affecting our community, but to also stand linking in solidarity with other communities as well. And so I'm so happy and proud to be a part, to be a contributing factor to this Korean American grassroots movement. And thank you so much for having me, and I can't wait to hear from our other speakers as well. Thank you so much. 감사합니다. 다시 이어가도록 하겠습니다. 다음은 메릴랜드주 하원 의원이신 32지구 마크 장 의원님을 모시겠습니다. We'd like to introduce Maryland State Delegate Mark Chung. 안녕하세요. 조리주소 감사합니다. Thank you very much, everyone, for being here today. Thank you so much to KPAC for hosting this event. And Casey Choi, we thank you so much for the leadership and the organization and the vision that he has in getting us all together. Know that this process of planning the forum has been a process that's occurred over several months, and during spring earlier this year I had the opportunity to be part of that planning process. And we just want to thank everyone for being here today, for taking time out of your day, and also the next 2.5 days of being part of this process and really understanding ways to be able to serve and get engaged in the Korean American community. Each of us has a story. Each of us has a story from our roots of the Korean Peninsula and our legacy and our heritage. And it's important for each and every one of us to share that story. This evening, I'd like to share a story about one young person. During the Korean War, this young girl, her father was in the seaweed business, and the Korean War was about to start, and she lived in Kaesong in North Korea. And her family, one night in the middle of the night, they left everything. They had a pretty good lifestyle being in a seaweed business, but they left everything, her and her 5 brothers. And they traveled down to Seoul. And then the young girl grew up. She ended up going to Jinmyung High School. She ended up going to Ide College. And then she got married, and she came to America. And she met a young man here in the United States, and he was from Seoul. And they both got together and they had a young family. She was studying medicine, and the husband was in the hospitality industry. And they had 3 children. But this young lady who came from Kaesong, North Korea, she passed away at a young age, at about 40-something. She left behind 3 small children. And those 3 children grew up without a mother for most of their life. And there was a young boy in particular who I'd like to emphasize. That young boy ended up having to bear a lot of responsibility for his family and helping his father and to carry out, and also just all the stresses that are involved in it, the linguistical, the financial, the cultural barriers. These are barriers that we all share. The young man, he ended up going to college. He worked in public service for many years. In 2014, he was elected to the Maryland General Assembly. In 2018, he was re-elected to the Maryland General Assembly. In 2022, just last Tuesday, he was re-elected to a 3rd term. And that's my story. And that is the story that each and every one of us have. And we need to remember our story. We need to remember the sacrifices, the contributions, the rich heritage, our history that our family has, and we have to share that. In the mainstream community, America and across the world, they're very receptive to the Korean story. As we can see with K-pop,
K culture, K food, K leadership all across this room right now. And these are the ways that we as Korean Americans can influence our communities from a grassroots level. And that's why KPAC is so important. That's why venues like this, forums like this is so important. This evening we have many elected officials who've been elected for the first time or re-elected. And we celebrate those victories. And all across the country, we have a lot of Korean Americans who are making really strong headways. For example, in Hawaii, they elected the first lieutenant governor who's Korean American, Sylvia Luke. These are the kind of contributions that we are making, but we must not forget about the legacy and about the war-torn country, the peninsula we came from. I had the opportunity to visit Panmunjom, the DMZ, a couple years ago, and to look over the blue conference rooms and the buildings and to see the North Koreans over there and to think about my mother and how she came from Kaesong. And actually, if anyone's familiar with the DMZ, you can go to a specific area and look at binoculars and look over into the city there. And I just think about the family that I don't know and about the roots that I have over there. And actually, last summer, had the opportunity to visit Sodaemun and see the torture that a lot of Koreans went through during colonization. But these are historical facts that we need to always remember and always keep in mind. And that's why KPAC is so important, because through the leadership of Casey Choi and all of us here, we're able to communicate different ways, but also stay connected and to be able to share different type of information and networks. And that's what this today is, this evening, in the next couple days. It's about building those networks and developing relationships. And may we take all that we learn here today and all the relationships we build and take that back home to our respective hometowns and be able to make an influence and impact in those areas. Do need to encourage this, though. Even during this election, Korean Americans are getting better, but we still have a far way to go. The date on the Korean Americans actually registering to vote is not where it should be, nor are the actual Korean Americans who are registered to vote, do they actually go out and vote. But we need to get out and vote. You need to register to vote. That's how we're going to make those changes. But thank you so much to KPAC. Thank you, everyone, for being here. We really enjoy the time together, and may we continue to make a difference. 고맙습니다. 우리 합니다. 네, 다음은 뉴욕주 하원의원이신 런 김, 뉴욕주 40지구 하원의원님을 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. Let's give a warm round of applause to New York State Assembly Member Ron Kim. 여러분 안녕하세요. 안녕하십니까? I see you. First and foremost, I want to thank Casey, Chairman Cho, all the founders, all the board members, all the chairs, and I have to recognize the New York table, otherwise I can't go back to New York. The New Jersey's in the house too. Where's New Jersey? All the East Coast. I've summarized my remarks, whether it's getting to a peaceful outcome in the Korean Peninsula or local politics, in 4 words today. 4 words. People-to-people diplomacy. 4 words. People-to-people diplomacy. First, I also want to recognize our National Assembly members for joining us today, all the way from Korea. Your keynote speech was amazing. David Kim, big fan. You're going to get there. I'm behind you 100%. Thank you for everything. People-to-people diplomacy. When I was a young activist involved with the group called NECAL, Network of Korean American Leaders, 15 years ago, I visited North Korea with 100 Korean Americans.
these were 1.5 second generations, and I still remember being in that bus with a woman named Kathy, a young woman named Kathy, after seeing the workers in North Korea, after dining with North Koreans, after seeing the children, after seeing all the people interacting, having conversations like these. This woman Kathy came back and she was in tears back of the bus. She couldn't describe why she was in tears, and it took a long time for her to understand what that moment was for her. And the way that she described it, seeing others like her cousins, younger brothers, younger sisters, people who looked like us, suffering the way that they were suffering over there, and being in that condition when we could do so much better as a society, got to her so deep. A second generation who barely spoke Korean, just being connected in the moment. People to people diplomacy matter. And for me, politics locally is also about people-to-people diplomacy. It's about centering solutions around those suffering the most in our communities. And Korean Americans and Koreans are leading the way in this country, showing how it's done. It's not about the special interest groups. It's not about people who have power already, extracting money from the bottom and profits. It's about centering solutions around people who are suffering the most. And that's what we're doing in my district in Flushing. I just won my 6th term. It was a tough race. I won by 200 votes in the primary election, and I won with 500 votes just last week in the general election. This is a district that's going through a lot. My district has the biggest wealth gap in the entire state of New York, the richest and the poorest, and it's growing every single day. And people who are suffering, getting left behind, getting their wages stolen and not getting their rights protected are confused, scared. You know, they don't, and there's a lot of people fear-mongering. Just like what we're seeing in Korea, we see that locally as well. Hate-mongering and fear-mongering is very effective in trying to control people's emotions and suppress people at the bottom. We brought those people right at the center of our campaign. And we talked about their issues every single day, what they're going through. And we center solutions around them. And in a district that went Republican, in my district for the last 2 years, I still held on to my seat because we cut across ideologies and talked about the suffering of people, and that's what this is all about. Getting to a peaceful resolution is about people-to-people diplomacy. And I know this room, and I know everyone, you know, beyond this room can come together and get it done. And I look forward to a day where we can all visit North Korea together in a united, one Korean Peninsula. Thank you all. I apologize, but I have a class at 8 o'clock that I also teach, so I have to go to my Zoom class. But 2 things that I want to get done, 2 action items. If you can add me to the KPAC Korea Kakao, my handle is RK40. Please add me to the chat room. And also, you have my commitment, Chairman Cho, that we will also introduce and try to pass a resolution in New York calling for the pass of the U.S. Congressional Act. Thank you. 네, 멋진 스피치 감사합니다. 바로 이어가도록 하겠습니다. 다음은 얼바인 시의원이신 태미 김 시의원을 모시겠습니다. 큰 박수로 부탁드리겠습니다. 네, 남가주에 위치한 얼바인 시의원이십니다. 안녕하세요, 여러분. 반갑습니다. 저는 태미 킴입니다. So, thank you so much for inviting me here. I'm doing double duty as a speaker and as an MC. I do anything that Casey Choi asked me to do. So thank you for Casey Choi, 대표님's leadership, and thank you to all the Korean American elected officials and candidates who took the time to be here at a very,
very important event for a very important reason. And so I want to thank you all for being here and showing your commitment to peace on the Korean Peninsula. So give yourselves a round of applause. Now, growing up in the 1970s and 1980s as a poor Korean American in the Midwest, the only thing that anyone knew about Korea was in the context of war and poverty. And that is it. And as we grew in economic status, South Korea is now a thriving democracy. But before that, you know, growing up, we always knew, or we were always told, that reunification was almost on the horizon. And we grew up with a strong sense that one day, even though we were divided by war, that one day we would be unified. And time went on. And then in college, when East and West Germany unified, there was hope among younger Korean Americans, second generation Korean Americans, that maybe too Korea would be unified. And it never happened. And then growing up, raising a child who is now an adult, we now have a third generation of Korean Americans who are still waiting for reunification. And so I bring this up because I sometimes feel that we've given up hope, that the world has given up on us, that no one wants us to really be unified. No one really wants peace, because who will it serve? And while this may sound bleak, and I'm giving you like my heartfelt feelings here, we still cannot give up. Because if you give up, we have no hope. Each and every one of you serves an important role in making sure that we keep hope alive for the future. It is the Korean American diaspora that will ensure peace on the Korean Peninsula, and hopefully we will have reunification. But without us in the room, it will not be done. You can applaud. In the next point, we've talked about elections. And to Mark's point, we need to be registered, we need to vote. True. And to David's point, we need to build grassroots level activities. But, yes, but what we need to also do is we need to build a pipeline of Korean American candidates who will fight for peace on the Korean Peninsula, who will not be against peace on the Korean Peninsula. Because as a Korean American, we have a strong voice, and we can advocate, and we can champion our communities. And when Korean Americans are elected who do the opposite, that is actually sets us back 50 more years behind. And we, people like me and David and Mark and Ron, we have to work even that much harder. And so it's important that we see candidates like David. Yes. I'm proud to be the first Korean American elected to endorse David officially.
That's why he calls me Nuna. But we have to invest in these candidates and make sure that we are building a pipeline. Making sure that, what was the first thing one of the questions I asked you? Do you support peace on the Korean Peninsula? And that was, I grilled him for like 30 minutes. Do you know what HR 3446 is? You better look it up. Yes. Yes. And I believe that. But the thing is, we all hold each other accountable and responsible for making sure that when we support people, they are supporting our interests as well. And ending the Korean War is in the best interest of the Korean people and of the Korean Peninsula, Korea, and in America. We have to end the sanctions in North Korea. We will not get to where we need until we encourage the ending of sanctions that are hurting our people. And we also have to teach the future generations as well. We are one people, one language, one culture, one history. We can never forget that. So I encourage you all to continue to do everything that you do and make sure, ask your friends, tell your friends, get more people to join KPAC. Because what KPAC is doing and what everyone is doing is so critical and so important, and we need as many of you to come along the ride. So thank you very much. 감사합니다. 네, 다음에 스피치 하실 분은 워싱턴주에서 새로운 한인 정치력 역사를 만들고 계신 분입니다. 바로 리사 매니언인데요. 이분은 워싱턴주 역사상 최초 여성 검사장으로 당선되셨습니다. 그래서 내년 1월부터 시작하시고요. 워싱턴주 킹 카운티 검사장이십니다. We'd like to introduce next Lisa Manion as the first Korean elected as a prosecutor in the state of Washington. Welcome, Lisa. Big round of applause. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. And I want to say thank you so much to Sung Park for inviting me. And Chairman Choi, thank you so much for having me. You know, I wouldn't be here without grassroots efforts. And David, you're so inspiring. And as Mark says, we all have stories. And I want to share a little bit of my story so that you understand what has led to my life's work. I'm a career prosecutor. I have dedicated 27 years of my career to public safety and to public service. And just last week at this time, I was knocking doors and calling voters and getting out the vote. And 1 week later, I'm the prosecutor-elect. And I could not have done it without the support of our Korean American community in King County. So this is my story. I was born in an army hospital outside of Seoul, Korea, to my Korean mother and my Caucasian father. And when I was an infant, he moved us from Korea to his family's home state of Kentucky. In Kentucky in the 1970s, there was a lot of discrimination and racism. And my mother experienced daily discrimination just because of the color of her skin. She worked really hard to learn a new language in a new country, and she worked really hard to be accepted by her new family. But that acceptance never came. My dad's mother, my grandmother, never approved of my parents' relationship because my mother is not white and English is not her first language. And over time, that disapproval only grew. And one day when I was 4, my grandmother got into an argument with my mother and threw her out of the house with only the clothes she was wearing. And little did we know that that would be the last day that my brother and I would see our mother for 25 years. And we didn't even have a chance to say goodbye. So from my earliest memories, I know what it's like to be marginalized because of the way I look, because I am different.
And my brother and I both experienced discrimination and racism, but he also experienced the disproportionate school discipline and law enforcement contact that so many young men of color experience. So I know why not everyone trusts our police or our systems. And I know exactly why representation matters and why we have to stand. And when Mark says that our story, my story is our story, we all have stories like this because everyone in this room, I suspect, knows what it's like to be marginalized or discounted or ignored or overlooked because we look different, because we lead differently, because we show up in polite and diplomatic ways. And so when I ran for office, I was connected to this Korean American family that I've been searching for my whole life. My grandmother's decision separated me from my family, my mother, my culture, my language, the food. I didn't have Korean food until I was in law school. And so when I ran for office, the King County Korean American community, and there are 65,000 of them, supported me and elevated my name and came to my fundraisers. And I am so grateful for that, but I have to also just give a shout out to the Korean women. Congresswoman Marilyn Strickland, the first Korean American to endorse me, and her support was steadfast. Washington State Representative Cindy Ryu, her support was steadfast. Anna Mi, who's in the room, the owner of Koam TV, Shelley Rowe. There's a woman named Denise Yoon, who personally knocked 1,000 doors for me and sign waved on more Saturdays than I could count in my opponent's home district. And so in running for office, that is how I found my Korean aunties. That's how I found the support that I was robbed of. And I will absolutely stand with KPAC, and I will support peace on the Korean Peninsula. Anything I can do from my corner of King County, Washington. And I suspect that my contributions will be very humble in relation to what I am taking away. And that is taking away finding a piece of myself in being in this room with other Korean Americans, and also finding an inner peace that I've been looking for a long time. So thank you. 다음은 특별한 프레젠테이션이 준비되었습니다. 하버드 의대에서 박기범 박사님께서 프레젠테이션을 해주셨습니다. We'd like to introduce Dr. Kee Park for a presentation. He is professor at Harvard University. 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? How do you follow a bunch of political people? My name is Kee Park. I'm actually a medical doctor. You have to have one in any Korean gathering. But first, let me welcome our guests from far away, from our homeland, from Korea, the 국회의원s. 반갑습니다. And I have to congratulate Casey and KPAC. I think their achievements are notable on two fronts. One, shifting the dialogue on Korea towards peace. 10 years ago, if we talked about peace on the Korean Peninsula, there would be crickets. There would be no one supporting that concept. But look where we are today. We have congressmen, 44, that signed on to this bill. And hopefully next Congress there'll be more. But that's an incredible achievement on the Korean peace process. But the other achievement as a Korean American that I'm witnessing today is how Korean Americans are kick ass when it comes to grassroots politics. I saw the documentary Chosen, made by Joseph John, features the last congressional election of 5 Korean American candidates.
David Kim was 주인공 in that in the documentary. David, my wife and I, my wife's actually a town meeting member in Brookline, Massachusetts. She's a public servant as well, local politics. She and I hosted a private screening of the documentary, and we saw that we were so moved. We're so moved and impressed by the candidates, but especially yours. We made a donation right there and then, and I hope you win. I really do. I'm a big fan of yours, and I also want to shout out for all the other Korean American politicians who've taken the time to come and show me, a physician, that in this country now, in 2022, Korean American constituency is something to be reckoned with. And we know how to organize. And Casey, you've shown the way. Thank you very much. And someone mentioned women, and I want to make a special shout out to the women of the Women Cross DMZ movement. They're here today. Christine over there, Ayung, maybe you want to stand up. And Colleen, I think she's on the other side. We talk about joining hands, going together, 같이 갑시다. The women are the best people to join hands with. And they have been incredible. There's also a documentary called The Crossing. It was just screened today at the State Department. U.S. State Department showed the documentary on crossing about women who are standing up for peace. I mean, men, we got to do more than that, right? But we'll join hands with Christine. So I'm supposed to actually talk about North Korea health. I got too excited. But I'll start with a story. I'm a neurosurgeon. Some of you may not know that. And I've been going to North Korea since 2007. I actually performed surgery at the hospitals there, Pyongyang Medical College Teaching Hospital. And after maybe a couple of years, I've been going there. One time, I'm operating across the table with a North Korean surgeon. We're bumping our heads together on this patient. And they give me the scalpel to make the incision. And I'm trying to make the cut, and it's not cutting, right? It's like, what's going on? So I look carefully, and the scalpel was rusty. You know what that means, right? That means they have taken the scalpel, which costs pennies, and they've been washing it, and sterilizing it, and using it over and over and over again. Now, they weren't supposed to give that to me, because when Dr. Park comes from the U.S., they put out a new scalpel. So the person who set up this operation didn't get the memo, or she did and she forgot. So when I looked at the scalpel, the surgeon and everyone in the room saw that I saw this rusty scalpel. And they were looking at the nurse, saying, with these eyes, what did you do? You're going to embarrass us. So at that moment, I saw what was happening, and I said, 일 없습니다. Right? That's Korean, North Korean for no problem. I made the incision, we did the operation. But what I'm talking about really is scarcity in North Korea. The problem is not technical or intelligence. They're super smart, they know how to operate, they just don't have the resources. And when you have scarcity, what do? You do ekyo. In Korean, ekyo, right? You all know what that is. My parents are PhDs in ekyo, okay? Because they know what it's like to live when things are scarce. They lived through the war times. My dad has shoes from when he first came to the United States in 1974. I said, Dad, you're not going to wear that, are you? He goes, you never know. It's that idea that you can't throw anything away. Not every culture or society will understand that phenomena. But everyone here knows about that because your parents have it, and I inherited that. And I saw it again in Pyongyang in North Korea. So I'm actually a faculty member at Harvard Medical School. I teach global health. I have and also direct a project called Korea Health Policy Project. And we use research to study North Korea's health system and
the factors that affect the health of ordinary people of North Korea. Geopolitical factors, sanctions. And I tell you what comes up over and over and over again when we do research on this. There's a recurring theme. And it's, once again, not technical. It has nothing to do with, drugs or, development of drugs or how to do operations. It has to do with the failure to achieve peace on the Korean Peninsula. And that's why I'm here today, because peace, for me, and for every doctor, is a prerequisite to health. That's the number one thing that we need, more than how to do surgery or give medicine or dress a wound, is we need to achieve peace. And that's why I'm here. I'm here because Casey invited me. Right? But what I'm really here to say is that I'm joining hands with you and everybody here. Because what the governments right now are saying is there's only one approach to national security. That's more militarism and more pressure. I'm here to tell you that Casey and KPAC and the Women Cross DMZ are saying there is another way to national security, and that's through peace. It's a better way, and this is what we need to be fighting for. So I'm here to say that I'm joining hands with everyone here so that we can fight for peace together. 같이 갑시다. 박사님 감사합니다. 다음 스피커로 넘어가도록 하겠습니다. 다음은 Alan Barlevy 박사님의 프레젠테이션이 준비되어 있습니다. So our next presenter is Dr. Alan Barlevy. 안녕하세요. I want to thank Casey Choi for founding KPAC and inviting me to come speak to you tonight. It is a great honor and a pleasure for me to speak about the differences and the commonalities between KPAC and AIPAC. Do we have a presentation? Oh, there we go. So KPAC stands for Korean American Public Action Committee, and AIPAC stands for American Israel Public Affairs Committee. Sounds similar, a lot of similarities, but also a lot of differences. And it should be worth noting that in America, PAC stands for Political Action Committee. But here, neither KPAC nor AIPAC are a political action committee, and we'll talk about that later on. But anyway, so we'll talk about the similarities and differences between the two. And can we move to the next? I'm not sure. Is there a button I press to advance to the next slide? Oh, I see. I point to there? Okay. Oh, okay. Okay, thank you. Okay, So I was thinking for this audience, I probably need to introduce the Jewish people and AIPAC. I probably don't need to introduce the Korean people and KPAC to this audience. So, so basically the Jewish population is about 15 million worldwide. So it's a very, very tiny percentage of the world population, about 0.2%. When I made the chart, it was 7.6 billion. I read today that it will very soon be 8 billion people in the world. So most of the most of the Jewish people live in the state of Israel, where they're majority, and in the United States, 5.7. Yesterday, I visited the Holocaust Museum here in Washington, D.C., and I found out that before World War II, there were 9 million Jews in Europe. Obviously, 6.9 plus 5.7 is around 12 million, so obviously there's less than 2 million today. They were all either murdered or fled. And of course, in South Korea, less than 500 people. That's why I have to make this introductory slide. And in North Korea, it's probably 0. And so AIPAC is an organization that was founded in 1963. And it has roughly 100,000 members. They raise
best I could find. They raise about more than $100 million a year. And when they do a convention, they get 20,000 people. So imagine this times 1,000, okay? Maybe not 1,000, but times about 100 or so. So very big organization. And this is a photo from their 2013 convention. Okay, so the goals of AIPAC and KPAC are very, very different. KPAC wants to bring peace to the Korean Peninsula, where the United States was an active combatant in the conflict. Okay, AIPAC does not have an objective of bringing peace. AIPAC's objective is for the U.S. to take Israel's side in the conflict in the Middle East. And the United States has never taken an active role in the fighting in the Middle East. So two very different objectives between the two. And the only thing that they have in common is the word conflict. They both involve conflict, but how the conflict relates is very different. And I should mention that the KPAC's objective is the much, much, much harder objective, and we'll talk about that. Okay, so trying to, in one slide, summarize the Korean conflict and the Arab-Israeli conflict. We could do a whole semester on each one, but just in a minute, each column will say that the Korean conflict, we can trace it back to 1910 when the Japanese occupied Korea. And then 1941, Japan went to war against the United States. 3 years later, the Soviet Union went to war against the United States. And the key is, it was two different wars against Japan. Okay, the Soviet Union went to war against Japan. The United States went to war against Japan. Two different wars against Japan. They were not common. In Europe, the United States and Soviet Union fought together against Germany, not in the Pacific. So then, when the Soviet Union entered the Korean Peninsula, the United States said, "What are you doing? That was not our intention. Let's divide up the peninsula. You, Soviet Union, stay on the northern side. We, the Americans, stay on the southern side." And all of a sudden, now we have two different occupation zones. You can see here. And then 3 years later, 1948, South Korea declared independence. And then September 9th, 1948, North Korea declared independence. And now we have two Koreas. Since 938, there has been only one Korea. Had different names, right? Goryeo, Joseon, Daehan, but only one Korea, right? All of a sudden now we have two Koreas. And then it was only a matter of time before a war broke out, and the United States fought in that war. In fact, it was the lead party in the war against North Korea. The Syngman Rhee transferred command of the South Korean military to the U.S. Okay, so that's, in a nutshell, the conflict on the Korean Peninsula. The Israeli-Arab conflict, that doesn't trace back to 1910. That traces back to the year 70, when the Roman Empire defeated the Jews, burned down the temple, and then sent the Jews to the diaspora, to all over the world. And empires came and went. The second to last empire was the Ottoman Empire, which conquered the land in the 16th century. And then they held it for 300 years, or 400 years. And they were on the wrong side in World War I. They supported the Germans. So the British fought them and took over in 1917. They got a mandate from the UN, not the UN, the League of Nations in 1920. And then the World War II, there was the Holocaust, and the Jews wanted to go back to the land that they lost in the year 70. And in 1947, the United Nations voted to establish two nations on the land. The Jews rejoiced. You can see here a photo of Jews rejoicing in the streets, but the Arabs rejected, and then war broke out. So that is, in a nutshell, a summary of the conflict in the Middle East. In the Middle East, you have two people fighting over the same land. In Korea, one people that were divided by external forces fighting some Cold War, something to do with communism, nothing to do with the Korean people, and it's Korean on both sides.
Okay, so that's in a nutshell the conflict. Very, very different nature, the conflict. Okay, so in the as we said, the Korean Peninsula conflict is manufactured by the U.S. and USSR. It's not the Korean people that decided hey, let's split. And the original purpose of the conflict was the Cold War for the United States to stop the proliferation of communism. Okay, and the U.S. was not only an active combatant in the conflict, it was the lead combatant in the conflict because, as we said, Syngman Rhee transferred command of the South Korean military to the U.S., and that condition still exists today. Nothing changed. The only difference is that unless there's active fighting, the president of South Korea still commands South Korean forces, but in the event of active fighting, command switches of the South Korean military switches to the U.S. On the Israeli-Arab conflict, this is a legitimate conflict between two different people who want the same land, and the land used to belong to the Jews in the year 70, and although over the centuries, there's always a presence of Jews on the land, but it was a very, very small minority. They were like 10%. So, as you can see on the Arab-Israeli conflict, there's a legitimate conflict. It's like, to whom does the land belong? To the people who had it 2,000 years ago, or to the people who have populated it since, right? So both sides have a legitimate claim. And again, although the United States is a strong supporter of Israel, it never fought on behalf of Israel, ever. Okay, so question, since the fighting in the Korean War came to a halt, did not come to an end, came to a halt on July 27, 1953, is the fact that the war never ended just a technicality? And I don't know how to scream it any louder, but no, absolutely not. It's not a technicality, okay? Let me explain why it's not a technicality, and then give an example of where war not ending is just a technicality. So, even though the fighting of the war came to a halt in 1953, since 1948, the United States has never recognized North Korea. The United States policy on the Korean Peninsula, there's only one legitimate government on the Korean Peninsula, and it's in Seoul. Okay, so also the United States has active war plans to depose the government in Pyongyang. So it is an active war, even though there's no fighting going on since the armistice. Now, here's an example of where the war never ended, but it's just a technicality, is we talked about how the Soviet Union and Japan went to war at the end of World War II. That war never ended because there's a conflict on 4 islands north of the Japanese island of Hokkaido. So because of that, the Soviet Union, now Russia, never ended their war. But even though they never ended the war, they did sign a diplomatic relations in 1956, and there's a Japanese embassy in Moscow and a Russian embassy in Tokyo. There is no American embassy in Pyongyang. There's no North Korean embassy in Washington. So that's why the fact that the war never ended is not a technicality. We got to end this war. Okay, so now let's talk about internal opposition to the organization's goal between KPAC and AIPAC, now that we understand the nature of the conflict and the organizational goal. So I think we just saw as we came in that there are Koreans against peace. They were demonstrating outside the hotel, but there's a significant population in South Korea against peace, and there are 2 Korean Americans in the United States Congress who are on record opposing peace. They wrote a letter to President Biden last year saying, "Biden, do not make peace." Okay, that's the title of their letter. No peace. Okay, Moon Jae-in wanted to try to take advantage of the Olympics in Beijing to try to have a legacy and create an opportunity to end the war in Beijing, but
Biden decided to do a diplomatic boycott, so it never ended. But before Biden decided to do the economic boycott, those two Korean American members of Congress sent him a letter saying, "Do not make peace." Okay. For the AIPAC side, because they don't talk about how to make peace, because if they did, there'd be a lot of internal opposition. They just talk about supporting Israel. Well, virtually all Jews support the right of Jews to live in the land of Israel. Okay, there's a very, very small group called Neturei Karta. My grandmother told me that I'm related to some of them, so maybe fourth, fifth cousins, I don't know. I've never met them. But they believe that until the Messiah comes, the Jews should not live in the land of Israel. But that's a small group. So the point is, because AIPAC does not talk about peace, just support Israel, there's virtually no internal opposition. So at KPAC, we have a much, much more difficult task because we need to overcome internal opposition. But obviously, we're doing it. We got all these people, all you guys are here, overcoming all that noise against peace. Okay. So the question is, what has made AIPAC so successful in achieving its goals? Well, for one thing, AIPAC has made sure that, that it has bipartisan support in Congress. Unfortunately, those two Korean American Congress members are on the Republican side, and they've basically blocked the Republican side from supporting peace. Very disappointing, because it was the Republican president who broke the taboo of not speaking to the North Korean leader. So very disappointing, but that's the reality. So the AIPAC has been very successful at making relations on both sides of the aisle, all the way from the most liberal to the most conservative. And they've also cast their objective that if you don't support Israel, then you're racist, you're anti-Semitic, because basically, if you don't think that Israel has a right to exist, then where should the Jews go, right? Back to Hitler's death chambers? So that's why, and of course, no one wants to be seen as a racist, so that's why that has helped AIPAC's cause to get Americans to support Israel, whatever it needs to survive. Okay, and as we said already, the organization AIPAC has a lot of support from within the Jewish people. So what does AIPAC do to make it so successful? AIPAC has basically, it's all about education, education, and more education. They have a program in which they bring all newly elected members of Congress, and now we just elected new Congress, and I'm sure they're already making arrangements for trips for new Congress members to go to Israel and see it for themselves. Trips cost, I found out, trips cost about $10,000 per attendee, and in 2019, that class, there were 71 members. I know that in 2021 or 2022, I think 2021, it was postponed due to COVID to 2022. I know that those two Korean women members of Congress that I just talked about, they went on that trip. So that's what they do. They educate. They want to show members of Congress what happens. So that's what we need to do here. Educate, educate, educate. In the United States, we have successfully demonized North Korea to the point that they're evil, they're rogue, they're crazy, whatever, they're criminal, right? 2002, George W. Bush put them in his axis of evil, right? So we got to educate that no, North Korea is not evil, they're not rogue, they're not crazy, they're just doing what they need to survive, right? They're in a war against the world's only superpower, the United States. So what are they going to do? They have to defend themselves. And they're already spending 25% of their GDP on defense. They can't keep on par with the United States and South Korea on conventional weapons. So the only way to defend themselves is nuclear weapons. So demanding that North Korea denuclearize before we have peace is basically saying the Korean War ought to last forever and ever, because North Korea will never denuclearize until and unless there's peace.
and then the threat on its survival is removed. So we got to educate. And it should be noticed that even though that AIPAC was formed in 1963, until December of 2021, until 11 months ago, it did not even have a PAC. It did not have a political action committee. So I don't know. I'm not on the board of AIPAC. I don't know why they decided that they need a PAC after close to 60 years. But the point is that for almost 60 years, they were very successful without having a PAC. So we got to copy what they do and then educate. And to that extent, I got to plug my own book. That I wrote a book to try to educate the American public and the Korean public called Beyond the Korean Nuclear Peninsula. I have copies here for anybody who's interested. And I think that the people here are the ones that can do all the educating and take the message that we got to bring peace to the Korean Peninsula. The war never ended. It's not a technicality. We have to bring peace because since the war never ended, if it erupts again, it could be a nuclear war, and we don't want that. But if we can bring peace, we can bring prosperity, right? Just like we had prosperity after World War II when we rebuilt Europe. If we rebuild North Korea, we can get prosperity the same, and the United States could tremendously benefit from that. And I gotta say, Korean people can do amazing things. The South Koreans were able to bring their country out of destitute, out of poverty, into the top 10 economies in the world. An amazing achievement. Right? The North Koreans, they were one of the few countries, only the 10th country in the world to develop nuclear weapons. So because they're in a war, they couldn't do what the South Koreans were able to do. So they have to, because the South Koreans don't have to defend themselves against the United States. North Koreans do. So that shows how it's the same people on both sides, same talent, but used on different things. So if we can bring the war to an end, the North Koreans can use their talents to do the same thing that the South Koreans did. So in addition to the miracle on the Han, we can have the miracle on the Taedong, right? And I think the people here are up to the challenge of this enormous task to educate, to make sure that everybody knows the war never ended and we got to bring it to an end. 감사합니다. 자, 이것으로 2022년 코리아 피스 컨퍼런스 데이 1 갈라 행사를 마무리 짓도록 하겠습니다. Thank you for attending day 1 of the 2022 Korea Peace Conference.